Good morning, my dear students. A warm welcome to all the 6M students of BCom of Government First Grade College, KGF. So, I, Sumalata BT, Assistant Professor, Department of Commerce, GFDC KGF, will be handling one particular subject for you all for this particular semester. So, these are the following subjects which you people will be studying in this particular semester. So, totally you all will be having 7 subjects, that is 6 core subject and 1 non-core subject, that is BR Business Regulations, PPA Principles and Practices of Auditing, MA Management Accounting, BT Business Taxation, CM Cost Management, IT Income Tax, VE Value Education. So these are the 6 plus 1 7 subject which you people will be studying in this particular semester. So out of all this core subject, I'll be handling management accounting for y'all for this particular subject, for a particular semester. In the previous semester, we successfully completed GST goods and services tax. So this in the same way, let us complete with the management accounting. So when it comes with the syllabus part, so in this particular subject, you all will be having 5 chapters. That is, the first unit is management accounting and analysis of financial statement. Second, ratio analysis. The third, fund flow analysis. In the first chapter, you have 2 units. That is management accounting introduction, and the second part of the same unit is analysis of financial statement. In this, the first unit is of theory. We will be studying in detail the definition of management accounting, objectives, nature, scope, and who is called as the management accountant, what is the role of management accountant, and difference with management accounting and other accounting like financial accounting and cost accounting. That will be discussed in the first part of the first unit. And the second chapter in that, in the first unit, you have 2 chapters. Chapter 1 is introduction to management accounting. Chapter 2 is an analysis of financial statement. Here we will be studying the various tools which is used in order to analyze the financial statements. That is, types of analysis. You have comparative, common size and trend analysis. First chapter ಬಗ್ಗೆ introduction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Total 5 chapters. First unit ಅಲ್ಲಿ 2 chapter ಇರುತ್ತೆ. Theory part, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ analysis of financial statement. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ practical aspects start ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ cash flow analysis and budgeting and management reporting. So these are the 5 units which we will be studying in this particular subject. So let us start with the first unit. So when I am talking about the first unit, I think this will be your first class of management accounting. So here afterwards we will be having regular classes on it. Okay. So when I talk about management accounting, before going with the subject, I would like to all give a little information. So once again, I would like to welcome all for the 6th semester. 5th semester, we are just waiting for the results. Every evaluation has been done. So when we come with this particular subject, as I have already told, I'll be handling this. So ನಾನು ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. You can learn many things over there. By the end of this particular subject, you people should be in a position to analyze the financial statements of the company. And the company, whether they are really doing it well or not, you should be in a position to analyze and interpret. All those things we will be studying in this particular subject. Now, today we will be starting with the introduction of management accounting, the very first chapter, the theory part we will be studying. Okay. So before we starting up with the management accounting, let us see what is accounting. See, when you hear the word accounting, I think this is not a new concept at all. Day 1 in the PUC, in the commerce student and ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ accounting ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. Because each and every moment we will be talking about the accounting only. Okay. So I'll not concentrate more on this because you people being a final year students, you people will be already aware of it. I'll just brush on it and then I'll enter into the main subject. When you talk about accounting, everybody knows accounting.
accounting and tashna first thing comes to your mind is bookkeeping, recording, classifying, maintaining the books of account. This is only it comes. Obviously, that is what it is. So when you talk about accounting, it is nothing but it's a systematic recording of information which involves analyzing, classifying, summarizing, and interpreting the business transaction. This is what we do, right? So when you go for doing this, accounting and tashna first allano ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, as a business is growing day by day, as a specialization is taking day by day, you can see the has started with the different types of accounts will be maintained for the different types of operational activity of an organization. See, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So when you talk about ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we have accounting is been classified under different branches. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು branches of accounting? When you all check, it is the financial accounting, cost accounting, and management accounting. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, ದೆನ್ there was a requirement for the different methods or the analysis style in order to interpret the results of a company. So when you talk about the financial accounting, this is a basic accounting, a traditional form anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ 100 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So that comes under the cost accounting, right? And I think already we have studied about that particular subject also. Next is management accounting. From past, if you all take an example of decade, more than decade ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this has become a trend, management accounting. When you talk about accounting, ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೆರಡೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ವೆದರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆಲ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಾ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಪರೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಯಾಕೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೇಲ್ ಕಡಿಮೆ, ಸೇಲ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್. When this is happening, because nowadays management accounting is also very very important, because this is an accounting or the area which suggests the business or the management how to take a right decision at a right time, where you need to concentrate. Because of this management accounting only now ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, they started comparing with the financial statement. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 year ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ or the status of a company with 1 year financial statement. Always you need to take minimum 3 years ಅಂತೀವಿ. minimum 3 year statement ತಗೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ 3 years ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಂತೀವಿ, we concentrate on the current liabilities, current assets, fixed assets, everything we concentrate, we check. Each year we go for comparison with the increase and the decrease. So this is what the management accounting is been studying. Okay. Now with this, the new subject where we will be studying with is with the management accounting. Now let us start the main concept of the subject. When you check it out with that, let us see the meaning of the management accounting. See here, management accounting and takshana nimage two words are there. One is management, the other is accounting. And you all know management andre enu anta nimage gottu. An art of getting things done by the others anta idu very common thing. I think ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ first thing would have come that only to your mind, right? So here it is a combination. It comprises of two words, that is management and accounting. That is accounts which increase managerial efficiency or providing all those information and facts which are necessary for the managers. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, why management accounting is so important ಅಂದ್ರೆ, the managers or the management accountant
will be playing a vital role in an organization. Based on the statements, based on the financial statement, they go for planning for future. They go for analyzing, and they can interpret and they can forecast how the company is going to be after 5 years. Based on this is what the management accounting will be giving you the information. That tools can be anything. They can go for with comparative statement, common size statement, or trend analysis can be. ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇವನ್ ನಾನು 5 years ಡೇಟಾ ತಗೊಂತೀನಿ, 5 years ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 yearsಗೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ which will be helping the organization to work in a smooth manner. That is what it says. Okay, in definition nodidre, according to cost and management accounts, management accounting is concerned with presentation of professional knowledge and abilities to reveal accounting information which may help to the management in policy formation, in planning and control for the undertakings. See, ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಈ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ meaning of a management accounting. Another meaning, if you check out, see, management account is a presentation of accounting information in such a way that it will assist the management in creation of policy and day-to-day operation of an undertaking. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ account links management with accounting as any accounting information required for control of decision making by the management. This will help when they go for analyzing. Obviously, this will help us to forecast the future, which will help us to take a right decision at a right time. That is what the management accounting will be helping us. And it also helps, I told, it also helps in the formation of the policy, and it also helps in the control of execution, and appreciation of the effectiveness will be very good in the organization. And next, let us see some of the definitions given by the experts there. That is one first definition by Robert N. Anthony. He says, management accounting is concerned with accounting information that is useful to the management. Simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And J. Batty, that is Joseph Batty, what he says, management accounting is the term used to describe accounting methods, systems, techniques, which coupled with special knowledge and ability and assist management in its task of maximizing profits or minimizing losses. Management accountancy is the blending together in a coherent whole financial accounting, cost accounting, and all the aspects of the financial management. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಸೇ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್, current liability should be less something. So all those things which will be helping us to take a good decision for the management. Next, when you check it out with the nature of management accounting, when you talk about the nature of management accounting, this is the area we'll see. That is, it helps in forecasting. Obviously, managers take decision for the future course of action, not for the past. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ obviously we go for thinking about the future, which we interpret in advance. ನಾಳೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೇಸ್, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೇಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು.
That means management accounting helps in forecasting the future, keeping the past or the previous year as the base. And next, disseminate information. That means it only supplies information to the necessary department for the decision. The management accounting another which will be helping for the top level, not for the lower level management. Top level management ಗೆ who will be a decision maker something, because always the top level management will be taking all the main decisions over there. They are called as decision makers. It will be giving information to whom it is required, only for them, not for all the levels of authority and theory. And it also increases the efficiency. It will help us to take a right decision. When you have taken a correct decision, you correct time al togondre, obviously you will be getting a fruitful result. That is what it says. Now ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So this also will be helping in increasing the efficiency. And it helps in usage of techniques and concept. As I told you all, there are different tools. By using those tools, see, if you take an examples of common size working schedule ante, a working schedule ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, that is working capital, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So the management accounting, it uses various techniques in order to come to a final conclusion ಅಂತ ಹೇಳಿ. And there is no fixed model. Obviously, an organization cannot work on one particular fixed model because of the various external and internal factors. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ always we work on plan A and plan B. Plan A flop ಆದರೆ plan B ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ they will not go with one particular method or one particular model in the organization. They go for changing the model based on the requirement of a organization ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is what we say. We just don't go with keeping the same old model. ಒಂದು model fix ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಒಂದು 10 years ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it is not happening over there. We make sure accordingly requirement ಇದೆಯಾ, ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಮಷಿನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, we go for take. It should be dynamic ante. It should be fluctuate in nature. That will be helping over here. See, there is no uniformity of data analysis from organization to organization. ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. It depends upon what type of organization you are, what is your job nature, what is your product, what is your area of activity. Based on that, the model will be adopted. If there is a requirement of a new guidelines or policy, immediately the management will be taking a decision or a call on it. That is what the management accounting is all about. And it aids management. Aids management is a thing, but it helps management anta. Aid and takshana it is helping anta heli. It aids management in giving the accurate information to take the right decision. And cause and effect analysis. Cause and effect andre ಯಾಕೆ ಈ ತಪ್ಪು ನಡೀತು, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್. ಸಿ, ಇಟ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ಎರಡು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೂ ಈ ಇಯರ್ಗೂ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ನಡೆದಿದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಾ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಲೈಕ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೀನ್ಸ್ always we have to concentrate how we get inflow. Cash flow now calculate ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we should concentrate, there should be inflow and there should be outflow and inflow should be managed well. Outflow ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it should be well in the investment area where you get the returns. ಆ returns inflow ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. All these things we have to check it out. Now this can be analyzed with the fund flow statement. That is effect ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ sources ಮತ್ತೆ application, from where and all we are getting the money or the flow of cash. At the same time, where and all we are applying, whether we are applying or investing in a right area or not. That is what we go for analyzing here. And it also helps in achieving objectives, because when you are analyzing all these things, working capital agirbodu, funds agirbodu, inflow out of cash agirbodu, as a decision making, when everything is going well, it will be helping you to, in a smoother manner, you can go for achieving your objectives. So this is the nature of management accounting. So with this, I end today's class. In tomorrow's class, we will be discussing with the objectives and functions of management accounting. Okay. So I hope
videos will be helping you all to understand the concept. If you all have any doubt, please you all can contact me. Stay home, stay safe, have a nice day. Thank you. I'll meet you all in the next class. Thank you.